Assalamu Alaikum. Welcome to Max class. We can start our class with dua for knowledge. Rabbi yassir wala tuwassir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya fattahu Rabbi sidni ilma. Rabbi sidni ilma. Rabbi sidni ilma. So in the previous class we done some activities, isn't it? Then now we are moving to the next question, that is prove that the arithmetic sequence 5, 8, 11 etc. contains no perfect squares. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5, 8, 11 എക്സെട്ര ഇതൊരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് വരില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി nth term of this sequence. Nth term, what is the equation for finding the nth term of an arithmetic sequence? That is d into n plus f minus d. What is the equation? D into n plus f minus d. So here f is what? First term is 5 and d is 8 minus 5, that is 3. So the first term is 5 and the common difference d is 3. Okay, then we have to find the nth term. Nth term is 3 into n plus f, 5 minus 3, that is 3n plus 2. So the algebraic expression for this particular sequence is xn is equal to 3n plus 2. Xn is equal to 3n plus 2. Then on dividing any term of the sequence by 3, the remainder will 2. അല്ലേ, ഇതിനകത്ത് ഏതൊരു ടേമിനെയും ഈ 5, 8, 11 എക്സെട്ര എന്ന് പോകുന്ന ഏതൊരു ടേമിനെയും നമ്മൾ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We will get the remainder as 2. So to prove that the sequence contain no perfect squares, it is enough to show that the remainder got on dividing any perfect square by 3, the remainder is not equal to 2. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് വരത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി? ഇതിനകത്ത് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 റിമൈൻഡർ കിട്ടാത്ത നമ്പേഴ്സ് ടേംസ് വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇതിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ റിമൈൻഡർ ഓൺ ഡിവൈഡിങ് എനി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ബൈ 3, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെയും 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും റിമൈൻഡർ? ഒന്നെങ്കിൽ 0 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 1 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 2 ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ആ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം: 3n plus 1, 3n plus 2 എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഓൾ ദീസ് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 3 അല്ലേ, ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 3 ആയിരിക്കും. മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 3 ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുവാണെങ്കിലോ, ഫസ്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് 3n സ്ക്വയർ എടുക്കാം. 3n the whole square, that is 9n square അല്ലേ. 9n square is also a multiple of 3. Then the remainder on dividing them is the remainder we got from dividing this by 3 is what? 0 അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഒരു 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ തന്നെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 0 കിട്ടും റിമൈൻഡർ, isn't it? Then നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം 3n plus 1 the whole square. 3n plus 1 നെക്സ്റ്റ് ടേമിന് 3, that is 9n square plus 6n plus 1, that is equal to 3 into 3n square plus 2n plus 1 അല്ലേ. 3 into 3n square plus 2n plus 1. അപ്പോൾ അതിലും എന്താണ്? ദ റിമൈൻഡർ ഓൺ ഡിവൈഡിങ് ദി സ്ക്വയർ ബൈ 3 ഈസ് 1. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ 3n plus 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയതിനെ എന്താണ്? 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എന്ത് കിട്ടും? 1 കിട്ടും അല്ലേ. ദെൻ വി ക്യാൻ ടേക്ക് 3n plus 2 the whole square. 3n plus 2 the whole square, that is 9n square plus 12n plus 4, that is 3 into
3n square 3 കോമൺ എടുക്കാം 3n square plus 4n plus 1 plus 1. അപ്പോൾ 3n plus 2 the whole square എടുത്തപ്പോൾ the remainder on dividing this square by 3 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും 1 കിട്ടും. So the remainder got on dividing any perfect square by 3 is either 0 or 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിനെയും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത്? ഒന്നെങ്കിൽ 0 കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ 1 കിട്ടി റിമൈൻഡർ. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് 2 റിമൈൻഡർ കിട്ടിയോ? ഇല്ല. വി ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ദ റിമൈൻഡർ ആസ് 2. സോ only numbers which leave a remainder 2 will be in this sequence. So this arithmetic sequence contains no perfect squares അല്ലേ. ഈ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 കിട്ടി. അവിടെ 2 കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തു വന്ന മോഡലിൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ 2 കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എന്ത് കിട്ടണം? 2 കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അത് ഈ ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലേ, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതല്ല 0, 1 വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്താണ് ഇതിൽ വരില്ല. ഓക്കെ. Then we are moving to the next question. Write the whole numbers in the arithmetic sequence 11 by 8, 14 by 8, 17 by 8, etc. Do they form an arithmetic sequence? അപ്പോൾ ഈ whole numbers 11 by 8, 14 by 8, 17 by 8, etc. എന്ന് പറയുന്ന ഹോൾ നമ്പറിൽ ഇത് ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുമെന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ nth term. nth term is equal to d into n plus f minus d. d into n plus f minus d, that is equal to what? ഇവിടെ d എത്ര ആണ്? ഇവിടെ d നമുക്ക് കിട്ടി d as 3 by 8. f എന്താണ്? 11 by 8 അല്ലേ. സോ d 3 by 8 into n plus f 11 by 8 minus 3 by 8. So three by 8 plus 8 by 8, that is 3n plus 8 by 8, isn't it? 3n plus 8 by 8, 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? അവിടെ xn is equal to 3n plus 8 by 8 കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതൊരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഫോർ ദാറ്റ് നമുക്കിവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ 8 ആണ്. ഓക്കെ, 8 കിട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ, അതായത് എന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒരു 8ഓ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 8ഓ നമുക്ക് കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്നിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 8s കൊടുക്കാം. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ. സോ first, if n is equal to 8, 3n plus 8 by 8 is equal to 24 plus 8 by 8, that is equal to 4. Okay, then if next multiple of 8 എന്താണ്? 16. Then 3n by plus 8 by 8 is equal to so 56 by 8, that is 7 you got. If n is equal to 24 കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? that sum as total number sum as 10 കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ കിട്ടി? 4,
7, 10, etc. 4, 7, 10, etc. Then നമുക്ക് എന്താണ് അപ്പോൾ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സീക്വൻസ് 4, 7, 10 എക്സെട്ര എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സീക്വൻസിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം വി ഗോട്ട് 3, തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം വി ഗോട്ട് 3. So we got the common difference as same, then we can say that this sequence is an arithmetic sequence. So നമുക്ക് തന്നിരുന്ന write the whole numbers in the arithmetic sequence 11 by 8, 14 by 8 and 17 by 8 etc. Do they form an arithmetic sequence? അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എഴുതി അതിൻ്റെ nth term we find the nth term of the arithmetic sequence, then we check we have to check for 3n plus 8 by 8 is to be a whole number. Then we have to we check this if put n is equal to 8, n is equal to 16, n is equal to 24 etc. Then we got a series like 4, 7, 10 etc. Then we check it is an arithmetic sequence or not. So we find the answer. What is the answer? The sequence is an arithmetic sequence. Okay. Then that algebraic form is over. Then we are moving to the next section of this this topic of this chapter, that is sums and terms. What do you mean by sums and terms? Before telling what is sums and terms, we have some general rules in this sums and terms. What is our next heading? Sums and terms. Okay, what do you mean by sums and terms? First, the first general rule for that is the sum of any 3 consecutive terms of an arithmetic sequence is 3 times the middle term. Okay, the sum of any 3 terms of an arithmetic sequence is 3 times the middle term. That means, for example, we are writing 5 plus 6 plus 7. We will get what? 18 as the sum. That is 6 into 3 is 18. That is 3 times the middle term we got the sum of these numbers. അല്ലേ? ഏതൊരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെയും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന 3 ടേമിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേമിനെ ത്രൈസ് അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേമിൻ്റെ ത്രൈസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സം കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ 5 plus 6 plus 7 we know the answer 18. Then the middle term is what? 6 is the middle term here. 6 into thrice means 3 times. 6 into 3 is 18. So we got the answer. So what is the general rule? The sum of any 3 consecutive terms of an arithmetic sequence is 3 times of the middle term. And one more rule is there. In 3 consecutive terms of any arithmetic sequence, the middle term is half the sum of the first and the last. അതായത് algebraic ഫോമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തെ മിഡിൽ ടേം, അതായത് മിഡിൽ ടേം എന്താണ് ഇവിടെ? ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെയും തേർഡ് ടേമിൻ്റെയും സം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും എന്ത്? ദ മിഡിൽ ടേം. അതായത് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി ബൈ 2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സംസ് ആൻഡ് ടേംസിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് the sum of any consecutive term, 3 consecutive terms of an arithmetic sequence is 3 times the middle term, and in 3 consecutive terms of an arithmetic sequence the middle term is the half of the sum of the first and last. So using the algebra we can say that if ABC are 3 consecutive terms of an arithmetic sequence, then B is equal to
a plus c by 2. And one more general rule is there. In an arithmetic sequence, if the sum of positions of the two pairs of terms are equal, then the sum of the pairs of the terms are also equal. So today we studied the activities based on algebra of arithmetic sequences, and we studied sums and terms. Then we can do the problems based on the sums and terms in the next class. Today's class is over. Assalamu Alaikum.